হচ্ছে যে iPhone 13 Pro টাচ রিপেয়ার। তো আমাদের কাছে যে টাচগুলো আছে আপনার আইফোনের টাচগুলো আর কি 12 পর থেকে অ্যাভেলেবেল টাচ পাওয়া যায় না, কিন্তু আমাদের কাছে মনে করেন যে 60 ধরনের এই টাচ অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায়। তো দেখেন এই যে iPhone 13 Pro টাচ করে না, আমরা এই যে আইসিটা আপনার রিভলিং করে আইসি থেকে লাইন করে টাচটা আমরা কমপ্লিট করে দেবো এর সামনে। তো আমাদের যে ডিসপ্লেটা আছে সেই ডিসপ্লেটা দেখেন কি সমস্যা। টাচটা কাজ করে না। তো আজকে আমি আপনাদেরকে এই টাচটা দিয়ে রিপেয়ার করে আমি দেখাবো। ডিসপ্লেটা সম্পূর্ণ গ্লাসটা কাটা শেষ। সো এখন আমরা এই যে টাচটা লাগাবো, ডিসপ্লে কাটা সবাই দেখবো, ঠিক আছে। মনে হয় দাগ কিংবা স্পট কিছু মনে নেই, আমাদের মধ্যে আছেন। এভরিওয়ান, দেখবেন কিভাবে আমরা টাচটা ঝালাই করলাম, সেভাবে সম্পূর্ণ লাগাইলাম। সো আমরা এখন চেক দিব, দেখি আসুন থেকে চেক দিই একবার। দেখেন ভিউয়ার্স, আগের মতো আর প্রবলেম করা হইতো, আমাদের সম্পূর্ণ কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে।